siamo tutti, possiamo iniziare. Your phone case is amazing. No, Huh? I want it. I ordered it from the internet. Oh my god, it's hilarious. Great. It's great. Thank you. I need to find it. Becky Benzo strikes again. Ok. Allora, benvenuti a questo incontro con il team creativo di EDERLEZI RISING. EDERLEZI Rising. EDERLEZI But Rising. the international name will be AI Rising. AI Rising. Yes, so AI that's Rising. also Okay, so you it's have a working. lawsuit with Spielberg. Great. AI Rising. Non siate timidi, chiedete e farò del mio meglio per tradurre. Per rompere il ghiaccio? Vai. Allora, ne ho tantissime e molto diverse, però allora, comincerei stando proprio su Stoya. Sembra, magari posso sbagliare, ma dalle cose che un po' ho letto, anche da come lei si pone, mi sembra comunque una donna che fa ogni sforzo per rifiutare qualsiasi tipo di label, di etichetta, dal rifiutare di essere considerata una femminista, perché mi sembra di capire che non mi piace questo termine, femminismo, ma anche dal rifiutare un'idea stereotipata di pornostar o quindi voglio sapere insomma se ci ho visto giusto come si sente lei, diciamo, qual è la sua identità rispetto all'essere donna, sex worker. Okay. Well, she has the perception of you. I mean, like her, a lot of other people, of A woman around. who refuses labels. Yes, a woman who refuses to be labeled or file under. So you are just a bit of a maverick in some sense. So because you're sometimes refusing to be labeled as a feminist, and you are going against the norm of the porn star stereotype. So the question. Not only on the visual level. Not only on a visual level, but so the question really is, who is Stoya really? Oh, maybe I should answer that. Oh gosh, that's a really hard question. Label yourself. File under. Yeah, when I have to label myself, I'm like, I'm feral, like a bit like a street cat, you know? When I'm hard pressed for a political affiliation, I'm registered as a Democrat in the United States, so I can vote in our primaries. But I'm really conservatively pro-anarchism. The principles of self-determination, the impulse to look at why this social ill is happening and deal with the reality to build solutions from, that speaks to me, and that largely comes out of anarchism. And mostly I'm just a person who's also sort of a cat. Principalmente, se mi dovessi autoetichettare, direi che ho una personalità ferina e anche felina, perché se uno mi provoca io sono proprio come un gattaccio di strada, insomma, tiro fuori le unghie tranquillamente. Però comunque sono anche ovviamente una persona molto pacifica, mi piace e sono curiosa, sono anche una iscritta al Partito Democratico, quindi posso anche votare per le primarie, ma in fondo quello che
la mia ideologia, quello che è veramente ciò che mi spinge, è un pensiero un po' misto tra il conservatore e l'anarchia progressista, che bene o male si traduce in un senso che non mi viene mai da generalizzare, e quindi diciamo che sono curiosa, quindi fondamentalmente io sono No, sì, vorrei chiedere a Stoya che cosa le ha convinto del progetto del film, se ha ricevuto magari prima anche altre offerte al di fuori del mondo del porno per quanto riguarda un film di finzione, e poi volevo chiedere al regista quali sono magari i modelli a cui ha guardato per il film, e a Stoya stessa se magari appunto lavorando sul personaggio ha pensato a qualche personaggio cinematografico. So the first question is, guess what, Stoya. And the second one is for Lazar. Lazar? Yes, it's good. You're good. First of all, Stoya, what drew you to the script of EDERLEZI RISING? What was the thing that made I want to do this? And before that, did you receive any let's call them non-sex films, scripts for non-porn movies before? Did you say no to other projects? There were a number of offers to come in and audition for Dead Hooker #3. Or here's this independent film by a guy who's never actually made a film, and you're playing a bad cartoon of yourself. And then, or sort of in the middle of that, Maya Milosh was interested in casting me in a movie called Click that was very sexual but not pornographic, and I really wanted to do that film, but I wasn't able to because I was under contract and things were just American capitalism. Can there be fun under capitalism? And then when Dimitri and Lazar reached out through a photographer named Nikola Taminjic that I know and have worked with quite a bit, they had me at Serbian Science Fiction Film. And I was like, wait, hold on. I should probably look at the synopsis or something. And so they sent that over, and the aesthetics were precise. Clearly thought had been put into it, even at that stage. And so my feeling then was absolutely, I want to take this opportunity and see what it's like. Allora, sì, ho ricevuto prima di fare EDERLEZI RISING altre offerte di film per film che non erano di generi alti, però diciamo erano offerte un po' discutibili, tipo che ne so, la Dead Hooker 3 oppure un altro, non mi ricordo nemmeno, un'altra offerta di un regista che non è né carne né pesce, un progetto che veramente non sapevo veramente cosa fare. La prima proposta interessante che ho ricevuto è stata dalla regista serba Maja Miloš per il film Click, che era un film molto forte, però non era pornografico, e ve lo consiglio, è bellissimo. Però per ragioni contrattuali, ovviamente per il mio altro lavoro, non potevo farlo, quindi insomma ringraziamo il capitalismo per avermi negato questa opportunità. E comunque poi, diciamo, mantenendo sempre il contatto con l'ambiente creativo serbo, sono entrata in contratto con Dimitri e con Lazar, che mi hanno proposto questo attraverso un fotografo amico comune,
mi hanno proposto questo scritto. Diciamo che io già solamente a sentire fantascienza serba ero già incuriosita, quindi però ovviamente ho voluto guardare bene cosa fosse e devo dire che mi ha convinto fin da subito il proprio. Lazar, so how did you embark on this crazy endeavor? Like, I mean, is it first Serbian film in space. Serbian film in space, Yes. of course. the first Serbian space opera. We call it a space Oh, opera. Yeah, it's because- more like. No, it's kind of epic. Yeah. So, what were your references on a visual level? Did you have anything in mind? First of all, how did you conceive the story? What was your goal? What was the story you wanted to tell? And then, what were your cinematic influences on a visual level? Yes, for like the very beginning of this journey was it late 2011 when Dimitri, my screenwriter, he brought me that short story that was written by Zoran Nešković back in 1983, the year I was born, and it was published in a few Yugoslav magazines and after that in some anthologies. And that guy Zoran, he only I think published 1 or 2 stories in his life, and basically a script is based on that story that he had as premise about the astronaut and android and astronaut who is calibrating her character, and he suggested me that, and I was like, I reacted like, oh, sci-fi movie in Serbia, like everybody reacted afterwards on our idea. But I got hooked on that idea, and then we attached Stoya to the project in the very beginning before we had a script, and that's how everything started. And from the in terms of influences, of course you can always point those classics of sci-fi genre, but for me, influences are various and also come from literature and also from art and paintings and everything. So I think that you always build that complex world around, on the end, like simple story. But usually I like to. I'm the visual artist, so a lot of my inspiration comes from the visual arts, let's say. L'interesse per fare un film per il progetto è nato abbastanza un bel po' di tempo fa, quando nel 93 ho letto questa storia, questo racconto breve scritto da Zoran Nešković. 83. Era già, diciamo che la storia c'era già tutta, era una storia che praticamente parlava di un astronauta che prova a riprogrammare secondo i suoi desideri un androide femminile. Ecco, questo è un concetto che mi è rimasto molto impresso e devo dire che è stata un'idea che sulla quale ho continuato a rimuginare per diverso tempo, fino a quando non ho deciso di trasformarla in un progetto. E non è stato facile, perché il solo concetto di dire facciamo un film serbo di fantascienza sapendo un po' come siamo la situazione produttiva, cinematografica, sembrava una sfida impossibile. Però nel momento quando Stoya è stata coinvolta nel progetto, ha dimostrato interesse, diciamo che ci ha aperto molte porte e quindi siamo riusciti a compiere questa impresa. Dal punto di vista come ispirazioni e influenze, io ne ho varie, ne ho talmente tante che forse è anche inutile elencarle, perché si va dai capisaldi dei film di fantascienza, ma anche molte arti visive, perché io sono un artista, nasco come artista visivo, quindi qualsiasi cosa attira la mia attenzione, che siano film, dipinti, illustrazioni, grafiche, qualsiasi cosa, quindi mi definisco un artista completo. E le ispirazioni, insomma, chi le vuole cogliere le coglie. On the end, always the main inspiration is Kazimir Maljević. Everything go back to the Kazimir Maljević.
in terms of inspiration. His paintings. Oh, sì. And Black Square. Questo mi dovete aiutare perché sono... È un Malevich. Si ispira a Malevich, un pittore. Malevich, ok. And this is another question for Stoya. So, the character of Nimani, do you get inspired by any other role that you saw in previous movies, or did you, put yourself in the body of this android with a clear mind, trying to feel the character? So, I had a lot of dance training, and in pornography you learn about where the camera is and your angles and how to stay out of the other person's light. And I had taken some improv comedy classes, but I didn't have formal acting training. I had no idea that one might want to diagram a character, much less how to do it. And I showed up and listened to Nada, Lazar's partner, listened to Lazar when he told me more like this, have you thought about doing this, turn it up, turn it down. Listened to Sebastian Cavazza, my co-star, when he would have advice or tips for me, and thanked my lucky stars that the set and the costume and the hair and makeup all helped me feel that we were in a spaceship, that I was a robot, in a way. For instance, the costume, the way that it was cut, changed my posture. And then when I'm naked, I just had to remember, oh, this is how Nimani moves. So the costume designer gave me that, and I just had to use it. Diciamo che io non ho un background da attrice, non ho mai fatto scuola di recitazione. Io ho una preparazione di danza principalmente, che in un certo senso mi ha anche aiutato nella mia carriera nel porno, perché ho una, diciamo, ben precisa idea di come muovermi in un set, sapere dove sono le luci, dove la cinepresa e come mi devo muovere. Però devo dire che non ho mai considerato la recitazione classica. Quindi io mi sono posta per il ruolo di Nimani così completamente, mi sono affidata a Lazar e al co-sceneggiatore del film, e sono stata ovviamente aperta a tutti i suggerimenti che mi davano. L'ambientazione anche. L'ambientazione è stata l'ambientazione spaziale dentro l'astronave, mi ha aiutato a calarmi nella parte, e incredibilmente anche il costume che indosso è parte integrante del carattere di Nimani, perché ad esempio la costringe a muoversi con un'eleganza robotica. Quindi io sono stata molto ricettiva per qualunque stimolo mi arrivasse da chiunque, come anche il coprotagonista Sebastian, che è stato prezioso nel darmi delle dritte. Quindi io sono Nimani, credo di essermi calata nella parte di Nimani nella maniera più roboticamente buona possibile. And for references, I actually avoided movies about robots before, like, as we were getting closer to filming, because I didn't want to accidentally be too close to what I just seen, you know? E ovviamente come ispirazione, andando un po' controcorrente, ho evitato di vedere qualsiasi film dove il protagonista fosse un androide femminile, così, perché avevo paura di essere troppo influenzata, quindi volevo vivere questa esperienza recitativa nella maniera più completa e libera possibile. Se posso. Allora, al regista volevo chiedere se aver scelto una
come un esponente del cinema hard per interpretare un replicante sia in qualche modo una metafora per indicare la mercificazione, insomma, dell'immagine della donna in un certo modo. E invece a Stoya volevo chiedere qual è stata la scena a cui è stata più legata, che le è rimasta più impressa. Okay. First question is for Lazar. And so was it on a conscious level that you picked up Stoya, which is the embodiment of a hardcore superstar, for a role of an android that gets objectified and then gets vindicated? So there is a conscious political choice between the story. Yes, I didn't do that in a dream. It was conscious the whole time. In the awakened state, I was communicating with Stoya and making the whole movie. Yes, but in a sense, it was we didn't go too deep in any political level or layer. We were thinking about that, but it was like conceptually interesting to have Stoya for this role. And in the very beginning, that was like part of the concept. And then when we did the rehearsals, like 3 years after we met online, and we did the rehearsal, it is a very classical role in a sense. Like Stoya is really acting a specific role. She is not like in a role that is similar to her or that is some kind of version of herself. It's completely detached from her. So on the end, she did a very proper acting job. Although she was attached to the movie on very conceptual level, initially that was like our initial emotion, like wow, it will be amazing to have a porn star acting like an android who is there for astronauts' pleasure, and porn stars are usually there for our pleasure, let's say. Pleasure of masses, and then you have her in that role. But on the end, we lose that initial, input, and that wasn't something that was like driving us to the process. It was just making the best possible role and make characters function and make believable scenes. So in the end, our job was very classical. It started very conceptually, but we did it on the end very, very classically on a level like we had 10 days of rehearsals. We have before that we have some kind of rehearsal, shooting, casting. Then we have rehearsals. Then we shot. So it was very Stanislavski way of doing acting job for Stoya. So yes, it was conceptual, and it was like in a sense maybe political in the beginning, but then on the end it was very we wanted to make best possible emotion. Più che una scelta conscia fino a un certo punto, più che altro la direi una scelta onirica, perché per me lavorare con Stoya era un sogno che poteva essere sia ad occhi aperti quando abbiamo cominciato a parlare del progetto nelle sue prime fasi, e anche ad occhi chiusi, perché non nascondo che per me lavorare con Stoya, una pornostar che io adoravo, per me era un sogno, quindi era anche una fantasia, quindi mi sono calato nella parte di un uomo che vuole Stoya tutta per sé da programmare secondo le sue esigenze. Poi però dal primo incontro fino alla fase di realizzazione vera e propria sono passati 3 anni di prove, di scrittura, di casting, ecco, e lì è diventato un approccio molto più pragmatico e classico, direi, perché a quel punto la mia fantasia di lavorare con lei era già diventata un qualcosa di molto più classico del rapporto regista e attore, quindi sono contento di aver in un certo senso
desessualizzato il più possibile il corpo di Stoya e averla resa veramente un'attrice calata nel ruolo di un'androide. E the question for Stoya was, what is your favorite scene of the whole movie? The one that maybe you remember more fondly? That's a good question for everybody. Yeah. My favorite scene is the very end, when you have no idea how the story is actually resolving, and the camera pulls out, and it's reminiscent of the great Serbian painting, The Maiden of Kosovo. Yes. And the music comes in, and it just feels so incredibly epic in such a visual way. That's my favorite scene. La scena finale è la mia preferita, senza ombra di dubbio, perché lascia tante, è evocativa e lascia anche però tante idee, lascia aperte tante idee di interpretazione. Cioè, è una scena che trovo stupenda, questa carrellata indietro, lei sul corpo di lui tra le sue braccia, la cinepresa si allontana e vediamo proprio la dimensione più epica del film, la sua impronta visiva più spettacolare. Ecco, questa è una scena che trovo fantastica, anche perché non è che chiude il film in una maniera tranchant esatta, è come un dipinto di A painting from Uroš Predic called Kosovo Girl, or I don't know how to translate, but that painting is also reminiscence of like Madonna and Jesus, all those all those sculptures and paintings. So, but it's like that was the reference. I was so afraid that Stoya will make a spoiler, but you were good, like saying about the end scene. Yes, Do you consider the film about? Do you consider EDERLEZI Rising is about human androids, or also male and female? Yes, it's about both things, like, but it's also about, in a sense, about the creation of life, and but it's about I think the best thing to describe it's about a relationship of two individuals with a lot of pathology inside. That was there before the relationship really started. So it's like about those kind of it's a metaphor for those kind of relationships that I think everybody have on some level of life. Sì, diciamo il concetto, se il film è più il rapporto uomo-donna o umano-androide, la mia curiosità era un po' più trascendente rispetto a questo. E all'inizio ho affrontato lo script e anche la regia con l'idea di fare un film centrato su quello che era cos'è la creazione della vita. Ma poi ho voluto invece tornare a un livello molto più pragmatico, quindi è un film in fondo su una relazione interpersonale fra un uomo e una donna, che poi siano un essere umano e un androide poco importa, perché questo è un film sulle relazioni. But I'm just I'm the male principal of this movie, and Milena, our editor, she's the female principal of this movie. She's that other side of yin yang. So I'm curious to her theory about the movie. What is about? Allora, se io sono la componente maschile del progetto, non scordiamoci che anche Milena, che è la montatrice, ha avuto un ruolo importantissimo nel film, perché era il mio contraltare, io ero lo yin e lei era lo yang, quindi vorrei che anche Milena rispondesse alla domanda, perché anche il suo punto di vista è vitale per capire l'economia del film.
every other film. It's not all about the story. It's also about like the transcendental context that you can like pull out from the whole thing, the harmony of the whole film. And being the science fiction, it offers us to put kind of a, let's say, dramatic storyline genre between just two actors in a space and in the visuals and in the sound environment as well, which can transcend to a little bit of higher levels. So basically, because our film is like an hour and a half or so, while we were constructing the story, we had around an hour of a storyline, like dialogues and like dramatic scenes. But we actually pulled another half of hour between of only the visuals and the sounds, which made like new kind of meaning, and which are not so like explicit, but they're working on like subconscious and transcendental levels, which is like for me a basic thing when you want to tell this kind of story, to tell a story in like it's an essay story, so it's like a imaginative world. So I would say that like the basic storyline is there, and you can read it however you want, but there are like lots of different levels that you can connect with. Io posso aggiungere la mia idea è che la storia in sé è molto semplice, la storia in sé è molto semplice perché abbiamo un film drammatico di un rapporto problematico in fondo tra un uomo e una donna, non importa che lei sia un robot o meno, nello spazio. Ecco. E quindi questa per come la vedo io, questo è l'essenza del film. Poi chiunque lo abbia visto si sarà reso conto che è un film comunque che nonostante la sua brevità è strutturato in due parti che si possono fondere in maniera armonica. C'è la parte più propriamente di storia che più o meno tra dialoghi e scene d'azione fra i due personaggi è di circa un'ora, e poi una mezz'ora ben, ovviamente da brava montatrice, una mezz'ora ben distribuita di altri stimoli visivi che possono essere le inquadrature spaziali, le inquadrature di Stoya nel charging room, Stoya while she's dancing in zero gravity. Sono sicuramente degli stimoli visivi che non puntano a un sottotesto particolare, però sono, almeno per come li ho visti io, sono un arricchimento che offre allo spettatore anche l'idea di potersi fare un'idea di una trama, di un qualcosa che trascende la trama stessa. And I just need to add our friend, Slovenian theater director and artist Dragan Živadinov, who is the founder of Nuove Slovenske Kunst and Laibach band and all those phenomena back in 80s. When he saw, because we were in Kseft in Vitania in his cosmonautic cultural center that he made in small Catholic village in Alps, and we showed him the trailer of the movie, and he said, Lazar, this is not science fiction film, this is science religious film. So that is a definition that I wanted to put on the main titles, but producers said like, okay. Ok, can leave it out. C'è anche un mio amico, Dragan Živadinov. Dragan Živadinov. Che è un personaggio molto importante anche perché è uno dei membri di un gruppo storico, i Laibach, che è un gruppo storico musicale. E lui è una... Right. Sì, Laibach, sono fighi. I love Laibach. Yes, I know Slovenske Kunst, the whole movement. Yes. But, I mean, anche se lui è una specie di artista un po' folle, tant'è che ha tutto il suo villaggio nelle Alpi che ha costruito come
sfallazioni artistiche. Lui gli ho fatto vedere il film, il trailer, lui mi ha guardato e ha detto: Lazar, ma tu sei un grande, tu hai fatto un film di fantareligione, che mi ha dato qualche idea. Può essere, però poi dopo i produttori mi hanno riportato più con i piedi per terra per dire ok, stiamo sulla fantascienza. I have a question for Stoya and one for Lazar. To Stoya, I would like to ask how much your experience in woman activism influenced the way you interpreted your character. Okay. Cat. Be a cat. Yes. First, I have a response for this woman, but I'll keep it very Okay. short. I think one of the questions that EDERLEZI Rising asks is, are we going to make the same mistakes with artificial intelligence that we made with women? So it blurs in a very interesting way. What was your question, sir? Your experience in woman activism influenced the way you act or not. So, people call me an activist. I take issue with that because I only do activism when I run into something that's in my way. I'm not inherently political. I became politicized as a person does in the world, but it's like I care about politics because people in my community are dying because of what's happening with them. And I think it does a disservice to people who really study social change and make their entire world and being about that to call me an activist. I'm a pornographer who sometimes does activism. And your question one more time, sorry. How much did influence the way you interpreted Nimani's character? Right, it didn't. Okay. Just like feminism doesn't influence the way I fuck on camera when I'm making a porn scene. Like, it's... yeah. And for Lazar, I noticed that you played with the cliches and standards. I would like to know how did the feedbacks in your country, because you play with the standard of Serbian men also, and did you have feedbacks from your community back home? Or? Mentre Lazar scusa. pensa alla risposta, io vorrei tradurre un attimo quello che ha detto Stoya. I remember the question. Yeah. Avete visto che è venuta fuori la gatta. Dice sì, il film più che altro, più che discutere sul mio attivismo, prima di tutto vorrei fare una considerazione, che il film secondo me è un'analisi, è un film che ci fa delle domande, tipo, e la domanda più importante soprattutto in merito al rapporto uomo-donna, l'essere umano ripeterà i soliti errori, i soliti sbagli di comportamento anche nel suo rapporto con l'intelligenza artificiale? Ecco, questa è la domanda principale che io ho voluto veicolare nel film. Poi, il mio attivismo è, diciamo, non scambiatemi per una femminista, attivista, io sono una persona politica in maniera molto ragionevole, nel senso che non sono una che si scaglia a prescindere contro questo o quest'altro. Se vedo un'ingiustizia scatta in me l'attivismo, se vedo che delle persone muoiono o soffrono per decisioni sbagliate, allora divento un attivista, ma come credo che capiti a molte persone che l'attivismo fine a se stesso per me non esiste. Io divento attivista, divento una che lotta quando vedo qualcosa che mi fa incazzare e si frappone mi si mette. E quindi non ho avuto problemi di alcun tipo nel far, non c'è stata nessuna contraddizione nell'interpretare il mio ruolo nel film
la mia presunta il mio attivismo, che è molto pratico, è molto, vedo una cosa che mi fa arrabbiare e divento attivista. È la stessa cosa che un po' mi dicono anche nel mondo del porno, mi dicono ma tu come fai? Dico semplicemente siamo pratici e usiamo l'attivismo non per isterizzare le cose, ma semplicemente per risolvere quello che non va. Quindi anche questa etichetta di femminista, attivista, prendiamola con calma. E la domanda era se secondo lui gioca abbastanza con gli standard e gli stereotipi anche dell'uomo serbo. Volevo sapere se questo ha ricevuto una critica, è stato apprezzato, è stato criticato in Serbia. Like for sure we have we choose Sebastian because he looks so masculine and like a real vintage macho guy, and he in this south part of Europe it's something that is not so exotic. and you can find that here and there, but you have that everywhere in the world, and we took that stereotype and we like that contrast between him. Stoya called him caveman. Also in the film she improvised. And she that looks so in a sense so gentle, it's in a sense so strong and fragile at the same time. And that combination were very interesting, not only on visual level, on a much deeper level. And like it's always interesting to see that kind of very tough macho guy losing his senses in front of camera for the run of whole movie. That is always interesting thing to watch. But it's nothing too attached to Serbia. I think it's more maybe even a gender issue in a sense. But in our local community, people were confused that we are making sci-fi movie at all. So that was I think that after our premiere in Belgrade, it was really amazing. It was like 2,500 people in big socialistic cinema. People were have like the they expected who know what, a sci-fi movie in Serbia with porn star. You can imagine what people were imagining. But after the movie, I think that everybody were like, wow, this is a real movie. So I think that people were satisfied even more and less critical that anybody were expecting, because I think that they came on the projection without any expectation, because you really don't expect sci-fi movie in Serbia. And I think that we had a lot of those small Easter eggs in the whole movie about ex-Yugoslavian pop culture that maybe somebody can read here in Trieste. Also about ideology, socialism, our socialism heritage. But the main political and ideological questions came from the emotional level of the movie. After we made the movie and people watch it, a lot of issues, some questions that we like and don't like, and the same also came from that level of the movie. And all those intentional ideological things were more there to make vivid that universe that movie is taking the place. Like Jewish ideology, traveling to Alpha Centauri, that is more like some small adjustments, so you feel more like you're really watching a sci-fi movie. But on the end, all of the political questions came from the emotional surface, melodramatic surface of the movie. I usually repeat a few times, so it's easier for you to remember. Ok. Ma sì, in effetti ho abbastanza giocato un pochino con lo stereotipo, ma lo stereotipo del macho che ovviamente è anche una gag fondamentale del film, che Nimani a un certo punto dice all'astronauta: tu sei un cavernicolo. Ma non era una cosa specifica per l'uomo serbo di per sé. Diciamo è un po' un atteggiamento che abbiamo noi nell'Europa del Sud, che sicuramente è una cosa sulla quale abbiamo giocato e sulla quale abbiamo anche lavorato per dare al personaggio dell'astronauta
un po' di ricchezza, ma anche dargli più, farlo attraverso questa sua, chiamiamola, il suo macismo, il suo sciovinismo nasconde in realtà una grande fragilità, e nel corso del film spero che emerga questa sua fragilità. Quindi sì, abbiamo un po' giocato sullo stereotipo, ma era una cosa molto, molto legata alla storia, e a un certo punto tutto credo che abbia il suo senso. Poi la cosa che non è un film politico, e devo dire che già mentre il progetto era stato annunciato, mentre noi facevamo le riprese, giravano chissà quali voci e c'erano delle aspettative alle stelle, ma c'erano già molte persone che erano prevenute nei confronti di questo film, dicevano: ma cosa sarà mai questa cosa, fantascienza, astronavi e Stoya la pornostar, chissà cosa si aspettava. Invece per fortuna, quando c'è stata l'anteprima del film a Belgrado, gli animi si sono un pochino raffreddati e hanno capito che sì, il nostro è un film di fantascienza molto classico. Poi ovviamente ci sono, a me è piaciuto molto disseminare il film di piccoli indizi, sia a livello sociologico, politico, quindi scherzare anche un po' con le contrapposizioni del socialismo, e anche qui a Trieste mi sono divertito perché mi hanno fatto molte domande legate all'aspetto politico del film. Però secondo me sono quello che io ho voluto dare, ho voluto far sì che fosse preponderante l'elemento della storia, del dramma, della fantascienza. Poi il resto, le altre cose sono tutte piccole tessere di un puzzle che potete mettere insieme, che credo sia anche divertente per lo spettatore poter vedere. Un'ultima domanda, ultimissima. Possiamo chiedere alla Storia giusto un tip veloce sul suo libro, questo pomeriggio non riesco a venire a Can you give us some anticipation earlier on about your upcoming book? Oh, Because she can't be present for the press. It's already out. It was published in the summer, and it's a series of short essays. Some are personal blogs, some are op-eds for the New York Times that I have permission to reprint, and it's very ADHD, which I'm in Italy, where it's different than America. Let me try to explain. Yeah, I don't know how to explain that. They're small, compact ideas, like a few pages, and then it switches to a different aspect, and so it's very like trying to get at what it is to be a sexual woman and a pornographer in America. Oh, I did explain it. Yes. La definizione più... allora, il libro è uscito quest'estate ed è una raccolta di mie piccole riflessioni, saggi, estratti da blog e anche da articoli del New York Times dei quali ho avuto il permesso. Fondamentalmente è un libro che esprime ADHD, che è una forma di... significa saltare di palo in frasca. Do you agree? ADHD, saltare di palo in frasca, quindi è un continuo via vai, è un cortocircuito creativo tra tutte le varie input che mi vengono a livello di saggi, tutto quello che mi interessa, sia il mio essere personale, il mio politico, il mio personale, l'attivismo, la pornostar, quindi è tutta una raccolta di pensieri, riflessioni. Cosa significa essere social worker? Sì. Cosa significa essere donna, essere una donna impegnata, essere una... Cosa significa essere donna? L'idea di fondo qual è?
Cosa significa essere sex worker donna in USA? What's the meaning of being a social worker? Non social, sexual. No, sexual worker. Sex worker. Yeah, social worker. No. We are just beginning to figure that out. And over the past 5 years, I have seen so many other sex workers get bylines in respectable publications, publish memoirs, speak about their own experiences, and due to the pressure that our current administration, President Trump, is putting on us, there's that much more pressure and galvanization. So right now, to be a sex worker in the United States is to be hoping that we're looking at a new world, but also scared that we're next on his list after Muslims and trans people. Cosa significa essere oggi una professionista del sesso negli Stati Uniti? Lo dobbiamo ancora vedere, anche perché ci sono stati i primi passi di altre pornostar che hanno pubblicato libri di memorie, che si sono messe in prima linea come, al di là del loro essere attrici porno, sono diventate anche commentatrici sociali, sono diventate romanziere, ed è tutta una prima fase per dare comunque una maggiore consapevolezza del nostro essere non solo catalogabili come sex workers. Ed è un momento, e questo credo che sia un momento abbastanza delicato e importante per dimostrare chi siamo, anche perché con questa amministrazione che ci ritroviamo, il signor Trump ci fa chiedere, ci fa venire la voglia, questa spinta, questa carica di essere veramente in prima linea, perché diciamo, se fossimo noi i prossimi nella lista dopo i musulmani e le persone trans, quindi siamo pronti a difendere i nostri diritti con le puntine. Thank you. The very last. Okay. Allora, il film è ambientato nel 2048, quindi un futuro veramente vicino. Volevo sapere se credete in uno sviluppo tecnologico tale da portare all'interazione di questo tipo fra un uomo e un androide, e se quindi oltre alla pura fantascienza, il termine che avete utilizzato in questa conferenza stampa, c'è un po' anche quel senso di distopia, quindi un qualcosa di possibile potenzialmente non così lontano dal nostro tempo. You've set the movie in 2048, which is quite around the corner. No, it's 2140. Yeah. 2148. But maybe in some press it's only 48, but in the movie it's 140. You didn't pay attention. but I read the book. There's a mistake in the book. So. There's a mistake in the book. Which book? In the press. Oh, the press book. Oh no. I don't know. However, it's still very. Okay, it's still close. very It's near. Not close. quite round the corner. Around the corner. Around the second corner. Yeah. So what do you think? What do you think about the future developments of artificial intelligence? Will be able to create an Imani or a Nimani man? I think for sure. But I'm very optimistic about the future and artificial intelligence. I don't know if you can see that in the movie, but you know, like I think that the movie is more critical about us, the real people. But I think that when you're like trying to predict the future, you always predict on level of some kind of idea, less of the real. And our movie, it's
very artificial. All that you know, like how we were predicting the future, like predicting, like telling about the future. All that environment is very stylized and very foggy in the way of showing. So I think that you know, our vision of future is quite possible on level of idea, which is maybe the most frightening. Yeah, but I think this question does not apply because, like Philip K. Dick's novel *The Man in High Castle*, for example, it's based on presumption that the Japanese were in World War II, and *EDERLEZI Rising* is also based on presumption that the Russian part and the Russian ideology took a spin like somewhere there. So it's not like following the line of like reality, like. Yes, and like one of our theories on the very beginning, also when we were working on everything, was that this is some kind of parallel reality where if you imagine that cosmic enthusiasm that was back in the 60s and 50s and Cold War situation continue until the present day. So if you have like you have those predictions, like we will be on Mars in 1999, we will be in on like Saturn in 2005. If you watch like read the papers from 60s and imagine the future, it's how you know now they could look, you know, that kind of, you know, like still have that kind of Cold War situation. That was something that was driving me while we were preparing the movie. I remember. I mean, our spaceship is not like polished, it's kind of rusty can. Yes. Allora, al di là della data che può essere più o meno vicina, io non direi, io di nuovo, questo è il film è una fantasia, è un film di fantasia, fantastico, che poi sicuramente abbiamo tenuto presente degli aspetti su quello che può essere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quindi da una certa parte c'è la curiosità di sapere dove potremmo andare nel futuro. Però, come faceva notare giustamente Milena, il film di per sé è distopico, perché è ambientato in un universo parallelo in cui, diciamo, i russi sono diventati, diciamo, hanno preso il sopravvento e quindi sono la master race del futuro. Questo è l'elemento divertente. E infatti Lazar si è molto ispirato a livello iconografico ai film della propaganda sovietica durante il periodo della guerra fredda, quindi principalmente è un film distopico, quindi non so quanto possa essere profetico per le prossime scoperte scientifiche o fantascientifiche. Grazie a Lazar, grazie a Stoya, grazie a Milena.